mo feko tax. Gra, loi mo ko dolel pour mo feko tax. Good evening from wherever you might be watching us from, and welcome to the weekly taxpayer education program brought to you courtesy of the Gambia Revenue Authority. I am Ansmane Sonyasi, and I am sitting in for my colleague Aliu Sise, and also joined by the usual suspects, Babukar Njai, Ibrahim, and Henry, Senior Taxpayer Education Officer and Taxpayer Education Officers, respectively. And as usual, every week we'll bring you some very important topics regarding the GRA and its services, but as well as taxpayer responsibility and everything else you might want to know or that might interest you regarding GRA and their services. And so I would gladly welcome them on the platform again, beginning with my immediate right, Mr. Njai Babukar. We welcome you to the program. Thank you very much, Ansuman. Thank you. And Henry? Thank you for having us here. It's a pleasure to come to QTV. Thank you. We're happy to have you here as well. Ibrahim? Yeah, okay. Thank you very much, Eso. Great. So still on the integrated tax administration system, which the GRA is rolling out. Last week, we did have extensive discussions on some very important issues regarding the I.T.A.S, and today, of course, we will delve into some other very important aspects regarding I.T.A.S. But before that, I would allow Henry to give us a brief recap, an overview, especially for those who are watching for the first time, so you get to acquaint yourself with what I.T.A.S is about, and how important this service is and how efficient, but also how it would benefit you as a taxpayer. Henry? Yeah, thank you very much, Esonyasi. Last week, my colleagues were here. They explained what I.T.A.S is all about. They started the discussion. If you have listened to the Commissioner General and the Deputy Commissioner General on West Coast talking about reforms, I.T.A.S is one of those reforms for domestic taxes. So we are using GAM TaxNet now, which is not web-based, and it's creating problems for taxpayers and us because you need to come to our office. It's like a manual system. Yes, manual system. You come and file and do payment. So management saw this I.T.A.S somewhere and said, we want also to reform and move on. So it is a funded program. We started with a company that went into insolvency, and then we've also now contracted a new company to continue the development of the I.T.A.S program. So last week they've talked about what and what is going to be covered, all the E's, the e-payment, in brief, e-payment, e-filing of the TIN or the tax type, and then the payment and the receipting system. Today we want to go a little bit deeper to look at the TIN registration on the system. Right now, if you want to come for us to open a file for you, you walk to the office, any of the branches, and then a file is open for you, and then you will be doing your filing either quarterly or monthly, and you come and pay. You walk yourself to the place, or after doing filing, you can then use the banks and do payment. That is happening. But you have to go to the bank to do the payment, or maybe instruct the bank to transfer. But with the I.T.A.S, that will be a thing of the past. It will be web-based wherever you are, just like as Ikuda Wall is done. You can be anywhere, and then you can lodge your entries, custom entries to clear your goods, or you hire a clearing agent, you lodge all these things, clear the goods, and then you then go and collect your containers. So that's what we are working towards. And today we are going to talk about something very important, TIN, tax identification number. So, and with I.T.A.S in place, you don't need to come to our office.
sit wherever you are. From the comfort of your home. Yes, but you need to get to have what? A mobile, a computer, and you also have to be connected. You have internet facility to be able to do these things at your convenience, at your office, or your tax agent will do the work for you at his or her office. So in brief, if I have not left anything, if I have left, Baukar will pick some of those things there. I say GRA is making life easier for the taxpayer. Yes. Baboucarr, Henry indil nañu si gàttal li nga xam ne mooy I.T.A.S système bi ni moo doxee ci anglais daf ko doon tënk rek jaaroon nañ ci last week waaye dinañ xuus dem si beneen pàcc boo xam ne bu important la mu di team registration bi waaye ma bàyyi la rek nga gën koo yaatal waaw jërëjëf Ansoumana ñu jaajëfal Henry tam si loolu comme ni mu ko waxee da nga gis ne GRA wéccanga doxin bi dafa wécceeku because léegi liñ bugg a jëfoo yëpp mooy xam-xam yi mujjanteli jamono tubaab bi ñu ko wax internet waaw so da nga gis ne in the past suñ payment system bi ñoo use léegi ñu ngi ko ooyee GamTaxNet boobu manual la soo demee di nga indi paper ñu fiil duga fii génna duga fii génna bot dañ bugg a loolu mu génna because management yi GRA bi suñ demee study tour si yeneen dëkk yi luñ fa gis lu baax rek si njiitali commissioner général dañ ko dee bugg a indi fii tamit pour woon la rek naka la management yi GRA bi farloo ba pare bugg a dem réew bi mu dem kanam mboolem luñ gis si lu baax rek nañ ko indi Henry mention na bu customs bi because customs indi pass Asikuda plus lañ daan use waaye after biñ demee ba gis ne léegi mun nañoo use Asikuda wall biñ ko indi am nañu si amoon doubt ndax dina nekka ndax du nekka waaye ñun management bi ak staff yi GRA bi ñun xamoon nañ ne dina nekka den ñu puus ba mu nekka léegi boobu lañ nekka di use ñu ngi ko launch sometime around 2022 am I correct waaw so léegi I.T.A.S bi moom tam dafa ñëw fi mu nekkaat because maa ngi remember last time Aliou laajte woon na kañ lañ ko launch ñu ne ko jëlaanguñ a specific date because ñu ngi try pour indi ñëpp si benn level bi moo tax nga gis last time ñu def seminar ñoo lawyers yi ñu def ak naka la tuddaati accountants yi dinañ indi yeneen stakeholders yi tam ñoo xam ne dañoo dem country wide sax dañoo dem loolu yëpp mu ngi si plan bi so si jamono biñ nekk nag tey I.T.A.S bi dafa am fonctionnalities yu bëri mooy dafa am different pàcc comme noo ko waxee waaye di nga gis ne tey fiñ bugg a xuus mooy li ñoo wax tiin Henry dina ñëw si anglais waaye da ngaa gis ne comme léegi naka la ñoo amee tiin dinañ wax loolu den Henry dina start pour explain su I.T.A.S bi ñëwee naka lañ ko amee because fi mu nekk bugga nañ leen am clear tam tiin free la any GRA office boo dem tiin free la ku la caaj tiin rek xamal ne ñi dee nekk si bunta bi la su nit ñi ñëwee ñu gatandu la lan nga bugg a tiin jox ma 100 wala jox ma 150 wala jox ma 200 ñu ngi laa wax ne soo ñëwee rombal ñu si bunta bi nga dem si biir soo ñëwee Banjul ground first floor foofu la ñoo processé tiin soo demee Kanifing si ground floor bi foofu lañ ko processé si yeneen offices yi yëpp na because Banjul la Kanifing rek a nekk si kaw ak Talinding Serekunda tam mu ngi si kaw waaye soo demee yeneen offices yi yëpp flat la si suuf ground floor rek la soo tiin free la soo demee tamit léegi niñ ko processé di nga indi form nga fiil mu am dugga génna yooyu def waaye su I.T.A.S bi ñëwee xen dina start pour explain naka la ñoo amee tiin briefly loolu mooy overview bi yëpp bëgg naa Ibrahima ñëw si tuuti rek moom tam mu tënkal ñu ko si Mandinka bu ko defee Henry ñëwaat ci anglais nen ñu continuer Ibrahima abarka eso yo atel ben jibe kan QTV ko Baukar ni Henry ya fonyami bi fana mutana la kachato programme ka kumande GRA awala mun kana QTV talan woro lokon yo ko kala kilo blanda kan last week ko lokun tambila na rajo ne ko den na kachata so na kacha fanda be wala mun I.T.A.S last week no kacha overview ni so pour kala kilo blanda mun ko wolben jibe kan for scienteng ni la sina follow de ben jibe la kayle hakilo blanda ko kun last week tilfula be on base ko don bakada yote mun ko ni accountant no long ani loyal pour que karanda ne ke kala mando ndi ni I.T.A.S
I.T.A.S mu yana na nang GRA mba introduce kang te mela pour ka launch so ko eso ka itandila ko I.T.A.S mu fanna mu yaga be GRA la falindi lo kono ko bawkar ne hande ya funyan alpha ba mu gada di commissioner general jamaka ko na CG anana amonyo ada deputy commissioner general DCG ni finde da gambe bandara afrika banko do ko tuba do dula do ni fentar yo men ko fen kendo wala fen nyimmal men ko ni jaman la bawon tata ade ka lafka na GRA pour asitama no GRA so ni I.T.A.S fan be lo kono ni I.T.A.S ni saniro ko ni company do la no baro na abula no bar ne do fana soto me ko ni wa keka kala hakilo blande ko I.T.A.S programme ni World Bank wala sponsor wala ko do depensa kunda pour ka ko tamandi so na ko nata nyimbe ko di mena ko abe sonandiro kala mu yandi nata namu jole ka fu domestic taxes department wala mu yana wala ka namu jo ni be business wala banko kono jang wala domestic taxes ko na hakilo ni mul ka namu jo signing domestic taxes la karola be tamaka bunda wala gam tax nek wala tamaka wo muni aje jama manual lo mu yana ko bata ku jamal bije mu yana ko nam jolal ani GRA do kulala ko taki so pour que bo bata ko kono wala na GRA la fani I.T.A.S nat la ado ni I.T.A.S nat nan abu kulti mu kam nam jo sonne nam jolal bi ani GRA do kulale kadi I.T.A.S mu bundalti mu yana ko abu jama abitani jama laban computer la mu yana ko ka fay computer wala IT abe mu web base long so be sular mun wala be sular internet wala ani mobile so wala desktop so wala computer so isi sino dawda gambe ko la bonko no ila office ko no ila korra ko dawda luto bantawato isi joro ke no le isi e-filing ke no isi e-returns ke no le fem mu yana ko ya mbe do ko sonni rebulu isi o kenetet nam jola ni na del GRA do kulal fanan del fanan kayti ko la ani tani na fanan bi o sonni la kar yim kulti mu yana ko abe tarani system ko ni system o pareda so kamala nyim I.T.A.S nana tam kulti mu yana ko daha warta bakele so ko bab kara ya fani ni I.T.A.S njibi I.T.A.S fanan aduma fanal bi mu yana ko kuma da bakele mu yana ko la fako kacha bi mun keda tindi ka ni na da jibe right now tin mu yana ko ngadi molla ifon ga boy la so ko ni na fo GRA official to Banjul Serakunda anin fana bolomba kono kata ke tinni wo mu kulti mu ko bata ko le kala moto tale ke essence o jani ko do jo ku jama bi mu yana ko okay nam jolal batande ba ni I.T.A.S na under this I.T.A.S tin registration no abekala web abekala online noti so manjare yena GRA la office be sile la computer ta admin rek e tin register ya print out ya ay tre blokon ko ba ko ya fu nyam pour kala hakilo blandi ni nata GRA tin register pour que tin kuma ka GRA free long so be mol be dane men ko gambe din long wala nam jolal long be gambe janne adun e kalaf tin nom wala ni nata GRA ya manjare moy ko do manyana ko di mo tin is free so mulke ko do tare kuma kay bul wala mulka tare bandala so be dana ni nata GRA wala GRA le bunda dun kono to na dokulal bijele eta ya fo ila fatin la so be satrol fo le satrol me nyane ko lo timmani ni o timmani be tindi le mo tambe ani minuto monro minute lula isila tin soto yeta isila sokono so momo yano kay kanim fenna ka fo pumbe tindi la ni ko lola o mo kulti mu yano ko manke GRA la koto o mo kulti mu yano ko fon la kunna mirolon anala kunno fon la kunna ferolon anala nafa so be mol be dan la so be kacha dan na jenen herni na dunta tin kono fem yano ko nyanda kala tin kono ani nyanda ka soto nyam ana kumaya nasi dungo kacha fanan kono so abarka bake sane Henry, the tax identification number, the TIN number. As it is now, I would be required, or any other person would be required to visit the GRA offices to acquire TIN number. But once I.T.A.S comes into force, as you indicated earlier in Babukar as well, it's a web-based system. What would the process look like, and how secure is this platform? Yeah, thank you very much, Eso. TIN means tax identification number, just like your ID, your passport. It is unique, and TIN does not expire. Your passport can expire, your ID can expire, but TIN is for life. So, but currently you need to come to our offices, just like my colleagues have said. With I.T.A.S, you don't need to come to our office. You can do the registration, TIN registration, that's what we'll be discussing, before you are issued a TIN. So currently you come,
But with I.T.A.S, we don't know yet. It could be launched next year, 2026. It could be launched 2027. But we are on. Okay. Yes, so whenever we are set, it will be rolled out gradually until it reaches all corners of the Gambia. Now, who can get a teen? If you are 18 years, then you need to get a teen. And don't wait until you need it, then we start running. Helter skelter. You can get teen right now, like my colleague said, it's free, no payment. It was $50, but it was considered as a burden for businesses and so on, and we were advised to drop the cost. And now it is free, but it's also not printed on a hard copy now. It's on a A4 paper. A4 paper. Wow. So go there and get your teen. You are 18 years, get it, because one day you will need it. Just like your ID or your passport, get it. The ID, don't wait until you need to draw passport, you need to travel and you run. Get it, you don't know when you are needing it. So that is what the teen is for. Now currently you go there with I.T.A.S now, you have to first register. That it will be web-based, we'll take it gradually, point by point, because we don't want to mix these things. Right. Yes, so I'll stop there and my colleagues can come in to when you need to get it, how you're going to get it, we'll come to that one later. Okay. Yes, jërëjëf Henry, comme ni mu ko waxee teen mooy abbreviation bi TIN waaye tax identification number lañ ko dee ooyee document la boo xam ne is important because so war nga koo am soo demee ba am 18 waaw because at some point soo toogee ba time bi nga ko niidee tey nga dem pour am ko mun naa jafe because mun ngaa dem nga fekka because ba léegi ñu ngi use gam tax net bi waaye tiin mun ngaa dem network amut because ñu ngi ko printé through internet network amut mu jafe pour nga am ko te fekka yaa ngi ko soxla si tànga bi nga dem after da nga ne dem naa jiyaare sa mënuma am tiin te fekka yow yaa ñëwut si time am nii da nga am ko time bi nga xam ne nii danguloo ko nga dem nga denca comme ni ko Henry waxee A4 paper la dee nekka soo ko amee mun nga dem nga laminate ko nga siil ko denca ko place time ba ko soxlee foo ko mun di yóbbu photocopie nga dee yóbbu because tey soo demee pour ubbi bank account dinañ la laaj tiin waaw comme ID card bi num important ne passeport bi noonu na important ne tiin bi tam noonu na important ne tiin bi basically is primarily for tax purpose waaw but daf dee mun a nekk beyond loolu comme ni ma la ko waxee soo nii dee bank account tey any bank boo dem dinañ la laaj tiin soo da ngaa gis ne soo ko amee mun nga koo denca ba bis boo ko soxlee si tànga bi dafa easy pour nga dem génne ko fi mu nekk rek nga dem nga am ko because suñ ñëwee ba I.T.A.S bi mu ñëw doxin bi dina wécceeku doo nii daal pour ñëw suñu office nga dem foofu noonu nga kiw because léegi di nga dem si teen office bi nga fekk fa nit ñu bari mu nekk problème xëy na di nga fa nekk full day wala half of a day depending on ñaata nit ñoo fa nekk but with the coming of the I.T.A.S loolu yëpp dafa génn waaw mun ngaa toog sa kër nga am all the necessary documents nga apply pour teen nga am ko because da ngaa gis ne mu ngi laa ne la dañ koo jox koo xam ne moom is legally entitled legal entitlement boobu mu ngi ñu ko consider as 18 years bi ñoo wax noonu waaw because lii mu ngi si IVAT Act 2012 bi ne whoever is 18 require na pour mu am teen waaw so dañ dee encourage nit ñi at this point in time nga dem nga am ko last time biñ demoon si hôtel bi am na ko fa laaj a very important question mu ne comme léegi ñi nga xam ne ñu ngi ko am léegi ndax su I.T.A.S bi ñëwee dañoo reapplyaat ñu ne ko déedéet information bi nekk si gam tax net bi dañ koo migrate mu dem si I.T.A.S bi am na ko ma nekk di laaj loolu right now sa ni ma waxee yow ok so fa mel ni riid naa may ni ko collègue mu ma laaj waaw so dañ koo migrate rek because comme ni ko Henry waxee is forever soo amee benn rek boobu ngay am forever nomba boobu du ceeñaat waaw bés bu mu réeree da ngaa dem rek nga request
mun naa tudda Baboucarr Njie 15 nit si dëkk bi mun nañoo tudda Baboucarr Njie waaye suñ yaay yi seen tur yi du nekk benn su ma demee su ma leneen Baboucarr Njie ñu ne ma naka la sa yaay tudda ma wax leen suma turi yaay suñ ko dugalee si système bi ak téléphone ak suma téléphone number bi ma registré tiin bi suñ ko dugalee si système bi rek daf koo génne ñu printal la waaye with the coming of the I.T.A.S dafa gën a simple loolu ok eso yo aka la baraka ansa ne continue kachala ko ansa mbe tin kolto so eso niamo tin wolon tax identification number wolon TIN wolon tindi e kadi mola momu yana ko luaya foko ajina kana mo jole adon tin number ni ba nyine fanan atline luaya fo wolon ko nyita tara sanjitang ani say katawe sandola wolon ki nyata kam kala foti mena ko luaya wol sembo dinata ivat at kono 2012 wole sembo di jiare la pour que tindi mola momu yana ko gambe dimulon wala basabatin gambe jenne abe business wala hamere business wala ko ka mu yana ko anyanda fanko so raje so luaya sembo di jiare la pour que kanin pour tin sodo adan ke tin sodo mu kuti mu yana ko wete fangula na falon kadu banko kan sanja ni ajibe tin mu fionde mu yana ko folo mo manden moni mola tin manga kilinde mola nomba manga kilinde ni te tin sodo nyimbe ani Baboucarr ani hendi del bela tin nomba ni tala jibe sara am kulti mu yana ko fatata je bakele so mbe moldan mu ko momo yana ko man tin sodo ye tin nyini kana si fo ya fo sayni haji bal boy de ga fo lafakata jiare pour kata tin nomba nyini kar wado isano jiare machine kolon yata na internet o downda wala internet o sodo wala kudo nada kije system o downda e man na tin sodo e kam fa ya fa bandeda na fa dara jiare man tin so an tin fon e madina adon tin ko na fo nyam tin mu frilde mom budut nyin ga momo bulje so tin mu ko dim yana ko akuma ta bakay mu yana ko be gambe jang adum nam jolala moti adum ay be sirin banko kan na jan hada mu forinalti e luay sem luay info ko nyina ka tin so do ka tin nyim banko kan ni maso akay la ku jama tartandi ka ku jama jama be ni be banko kan folo pre namo jo jiare fo nyin ka tin nombala ni lafta la bank pour que account o yeleje fo nyin ka tin nombala ni lafa do kulal do sem pour que ta do ko fa ba fo ila tin certificate nan na wona jibe so mu kulti mu yano ngata mbalo mo lafi nam jolal maybe gambe jang wala gambe bantala e pour yo soto so ka blo pro kono so momo yano ko e be jande adu be lafra tinna e si tinta yani ni adu ni bani na yani ni ana aw watola so nyi mu kulti mu yano ko bar hansa be gam tax net na jiare be wol use kan tin ni na tinna karola akole ko kole abagere ko wol fole so ko ina na jiare tinta ya kuma ka ya nyini bare ko nyinka na na I.T.A.S na so mu kulti mu yana ko amanjare fam bila e batara sile so ko na ila computer so ra yedun login de ila details so ke yele fan sun tin yoni fa ya print so ko Baboucarr info kabin last time hotel to modole nyini karo ki kambe trainer ni loyal ni accountant nol e nyini karo ko fo ni I.T.A.S na ta to mulian ko e tin so don tin ko do mun onda di gam tax net fo cancel la pour team ko do nyini ngafo ko no ambe mu kilin de tin mu kilin abi ko falling ado number so number info na bi ko falling o information ngol be gam tax net e bo system da ya transfer ka samba I.T.A.S la system ko no ka interface ni so mu kudi mu yana ko amanke kudi mu yana ko nyanda silala je kudi mu ka so na de gam tax nana da ko be so ne nam jolay pinin san gam tax la fek pour ka so ne ta dawda e sira namo jono dan ye move so kudi mu yana ko nam jola ete mon bata ku to je so nyaaro sini mbalo njal ma wato lo mbalo njal nyaaro inshallah so momo yana ko be je abe gambe no madu adu ke namojo be dan le tay tinta ya nyini ari ya nyini na wato la eso Henry, I would want us to look at the requirements and also the registration as well process under the I.T.A.S, that is the e-registration of the tin. Okay, thank you very much. The requirements are the same like right now. Okay. You need your ID card, your alien card or non-Gambian card, because some people don't want to be called alien. Yes. That is for the individuals. Right? Yes, for the individual, okay. And also passport or a foreign passport. For corporations, you need memorandum and article of association, partnership deed, constitution, and or application letter. The application letter is for schools, because they might not have those things. Right. Like a school needs to open an account. Right. They just need to write a letter
through the regional office or through Ministry of Education to them, to GRA, that the school needs an account, and then these things will be worked out. But for companies, you need to tender these documents for you to have your company these things. For the individual, it's only one of these. It's not all. Your ID, your passport. If you are not a Gambian, your alien card or your foreign passport. Any of these, then you'll get these things. But with I.T.A.S now, the system is, currently you come to our office. I.T.A.S, you have to offload these things into the system first. You have to access first the GRA website. Then there you'll see TIN registration. Then we get there, you create your temporary credentials. Then use those credentials to log in. When you log in, then it will take you to where the TIN form is. You fill the form. When you are done, then you upload the documents. You scan them, you upload them, and then you submit. And it is also free? It's free. Okay. So that's why we said you need to have a computer or a mobile and also have internet connection to be able to do it. Like at QTV here in the office, you just have your documents scanned, go to the GRA website, and then create your temporary credentials, use them, you log in, then it will take you to TIN registration, fill the form, offload the documents, only one of them. If it is ID, offload the ID, and then it goes. If it is successful, a message will come that your application is successful, and then a message will also come that this thing is sent to you, your TIN. It's electronic, already stamped, and then what you need is to print. You get it instantly? Yeah, if it is approved, it will come. Prepared to your email. To your email. But the form will ask you for an email. So it will go straight to your email, then you can print. You can keep it in your mobile, you can keep it in your computer, the soft copy, or you can print, like Babu say, print and laminate and keep it. It's that convenient? Yes. Wow. Yes. Okay. If it is not successful too, a message will come. Yes. But if it is not successful, you have an opportunity to reapply. Yes. The message will tell you why it is not successful. Yes. Then you will something adjust that. Maybe you've left a step that you didn't fill, and that step must be filled, or the document you upload might not be correct document. It might even you might upload an ID that expires. Yes, a passport that expires. You might not realize. So the ID has to be valid. Yes, a passport has to be valid. Yes, yes. Okay. Baboucar. Yeah. waaw jërëjëf Eso comme suñu waree ñëw si wàllum I.T.A.S bi comme lan ak lan lañ soxla dafa nekk comme liñ soxla léegi rek waaw soo needee TIN da nga need pour nga am ID card wala nga am passeport pour nga mun a am TIN bi waaw su dee Gambian nga da nga need national ID card su dee nekkuloo Gambian tam da nga need alien card wala alien passport comme for example su dee Nigerian nga di nga am passeport in Nigeria wala soo ñëwee Gambia di nga am alien card compagnie si tam suñ ko buggee mooy corporate bodies di nga indi li ñoo ooyee memorandum wala article of association partnership si tam ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk business dañ ko dee mën a am te di nga am constitution tamit even kafoo yi nii comme suñu yaay yi seen kafoo yi nga xam ne dañ dee def tegla every week every week ñu def seen tegla suñu jaayee seen naako yi bi am seen xaalis ñoom nga dañ dee am seen kafoo ñoom tam dañ dee bugg a register loolu soo dinañ war a am TIN pour in the name of kafoo bi su ñoo ubbi bank account foog ñu laaj la constitution yi kafoo bi ñan ak ñan ñooy signatories si tuddi kafoo li si ëpp daf dee nekk président vice président secretary general wala trésorier den soo amee loolu yëpp léegi nag ngay amee TIN bi si I.T.A.S bi loolu tamit dafa am process boo xam ne da ngaa toog sa kër nga téye sa téléphone wala nga téye sa laptop wax nañ la président ne soo ko bëggee foog nga dem suñ office si any of the office di nga ko mun a am foofu waaye su I.T.A.S bi ñëwee da ngaa toog sa kër nga am soo amee access to the GRA portal nga create sa own credential mooy nga create yow loo xam ne loolu ngay use pour mun a access loolu ngay bi sa account online then nga login with sa credentials yooyu noonu soo logee in dina la woon TIN soo demee si website bi dina la woon options yu bari léegi des na yow lan nga bugg a def
su dee tiin nga bugg a def nga click tiin den dina la indil form bi nga fill den mu won la documents yoo war a attach mooy li ma neem bu yàggut ni ID card passport wala memorandum of association wala constitution da nga nit pour am loolu yëpp indi soft copy den nga attach loolu noonu den soo ko attaché nga fill form bi li mu wax yëpp su complété di nga am message buy ñëw woon na ne complete nañ ko nga upload sa all the documents den ba léegi système bi dina indil fu ñëw woon submit nga click foofu noonu mu submit su dee accept na sa registration bi dina la ko yónnee si sa credential bi nga set noonu automatique si sa email bi nga download nga print anytime bu mu réeraatee nga soxlaat ko da ngaa delluwaat si email boobu rek nga downloadaat nga print moo gën a yomba su dee benn yoon boobu download nga ko sax comme ni ko Henry waxee mun nga koo save somewhere si sa laptop bi wala sa téléphone bi soo ko soxlaatee foofu ngay demaat rek nga ibi nga print mu nekk lu easy waaye in the event machine bi woon la ne accepted registration bi da nga am pour delluwaat baax nga xool am na foo miss dina la ko flagal sax pour woon na ne fii moo correctut nga delluwaat foofu noonu nga fiil loolu nga mun koo am so dafa mel ni léegi waa kii a ngi ak waa jaare duñ am waaw ok boole nga si poli amul problème duñ amaat problème boobu noonu pour ñëw si office bi su dee mënuloo operate laptop mënuloo operate téléphone sa doom yi dem school mun nañ laa dimbale pour so dafa user friendly nekkut comme yeneen système yi nga xam ne da ngaa dem mu ne la next nga demaat mu ne la next nga dem mu ne la next mu difficult loo ko bii dañ ko def mu nekk lu simple boo xam ne benn coono du si am. soo apply léegi. nga am ko léegi nga am ko léegi. eso bu ma koo jansare waaye. laal nga poli. waaw dañ di am problème boobu boo ñëwee nga maybe nga offload. waaw nga offload ID card boo xam ne Mamadou moo fa nekk. waaw te yow ci système bi Mamadou Saliou nga def. Diallo xam nga dañ bëri tur. soo dafa flag ne noo demut. waaw no ID card bi lim carré o passeport bi lim carré loolu nga war a dugal ci forme nga fill so mu mun a dem. ok eso ansaan na ko den kachala ko tin ni na sa tin requirement for tin so ni lafa tin be tin so nya nyanda mo reward ad requirement mu yima ka nyanda ka tin so ko ni rani tin registration la follow wolong national identity card na de mo Gambia diunde e sura o ID card la wala Gambia din kayto ni oboda je ni mo so de mo alien identity mu lunda mo be sabaten Gambia janne yanda kayto mo na wolong alien identity card wala ka fay alien identity card ni wala Gambian passport wala foreign passport ban mo leno ko Gambia jam ko Gambia di ndam man no bijam so yin kaytol mo yin kay dina non foto yin kaytol kono killing isula taw dam manela so nata lafa registration mo ko company le malti wala na kafolo mo malti so loi en foko ne lafa tin number pour la kafo tin number asula mo wala memorandum and article of kafo yin article wala constitution di asula wala ne boda je fanan kafola partnership deal asula wala ani constitution yin fanan mo ko kafo ani later o mi ano kaitandi nyin kafo nyin alora ten ani fem mi ano ko wala no kafo sambala wolon kaito mi ano ko ning o sula den kafo ni na karola so ni na jibe ko ba kara fo pour que la fani tin i registration pour tin ning ku jamal bi mi ano ko yende ko dara follow is a web based follow for access to the GRA website o nyin so ni access to the GRA website tin ni te registration ke no so if you go to GRA website a login da so abe fanal mi ko yinde katawol do fanna follow wolon ko as optional be tarajele so optional ko ne si abe itani ko tin registration then can log into that tin registration ni no tin registration ko no o tin registration fanna be phone follow ne phone mi ko yinde ko information na sula lola pour ko system ko no so bo system da yo be open so bo information ba be kele o system ko no jele and from that system then yata ki wolon ya send yata na accept abe message ni la email do bandi ko fa email do ndi je abe message no email do ka fo ila tin registration no is accepted is a print out from there na dem fane ya send am successful then abe red flag then abe dan ko e formo in fielding machine mata wala computer mata ta muru ya jibe me fenne bi me ko e mistala ko hende ya fanya sekeno
ye passport wol na mo passport ma expert wala ID card ma expert wala to dol dundi je to mena ko kaka mbari flol to inde ma ko mamadou lo ila inde on bala banira ka ila passport bala wala mamadou sali wala bije so mo kulti mena ko nyum kulti mena la fa kol be kala mirankilinde kumba ko sonandi la ite nam jola pour access to tin na register pour sa print so eso ko hende ya fa nyam ni ya dun log in der ya be dundi je rek sa print no from there instant then apply no sign then from you can take it home then laminate mabo so anytime for another na field of the same thing you have to go back with that email you log in that then you can print it out so im kuldi mu so na ta manjere na office do so nyim kuldi mu ko mlaf nam jola it's all about free the only thing you need to know you need an internet either laptop computer or desktop mena ko sin login do sin so do no na tay fan ko la jamala bon before computer man computer wala man fahamro keno dimul bi wala do ma nyol wala badin dol bi mena ko wala aussi fandi sa no they can help you log in then you register your team so mo jere kada GRA na official do so mi kuldi pour ka so ndi an am jolale eso Abarka Bake Ibrahima and Babukar. We will take a short break, but when we return, Henry has an important public message to share. We'll be right back. Biggest network with the cheapest tariff in the Gambia, and enjoy crystal clear calls and super fast internet at the cheapest tariff only with QCell. Rush now and grab your free QCell SIM card today from any of our care centers near you. QCell, biggest network with the cheapest tariff. QCell Senior Boss. We innovate, others follow. Browse with I.T.A.S. QCell brings you a promo like never before. Get unlimited internet for just $25 C's. Yes! Recharge $25. Gra Luwa moko dollar pour mo fe ko tax. Gra Luwa moko dollar pour mo fe ko tax. Gra Luwa moko dollar pour mo fe ko tax. Gra Luwa moko dollar pour mo fe. Be reminded you're watching the Taxpayer Education Program, weekly program brought to you courtesy of the Gambia Revenue Authority. I'm Ansmane Sonyasi, and this evening I am joined by Babu Kanjai, Ibrahim Asani, and Henry, senior taxpayer and taxpayer officers, respectively, at the Gambia Revenue Authority. And we're discussing I.T.A.S. This evening, specifically the registration of the TIN, that is the tax identification number. But Henry has an important notice to share with our audience, and I'll allow him to do that. And then we have Babukar and Ibrahima, take us through that in Mandinka and Wolof as well. Henry. Yeah, thank you very much, SO. This has come to the notice of the Customs and Excise Department that with all the reforms that we've taken or introduced, especially the e-tracking of the vehicles and so on, there are people who are still engaged in vehicle smuggling. And all these vehicles come through Amdalai and Farafenni. Now there's a public notice, it's in our website, and it will be sent to other media houses. We are asked to come and also share with you that all vehicles that are coming to the Gambia through land, when you reach Amdalai or Farafenni, a T1 entry will be prepared for you, and then the vehicle must come to headquarters. It's supposed not to stay in Amdalai or Farafenni. The vehicle must be driven down to the headquarters. And when it reaches, it should go to the warehouse in Bone Road and so on. So also, duties and taxes are only paid at headquarters. Don't pay duties or your taxes at the entry point. The border like Farafenni or Amdalai. When the T1 is entered for you, the vehicle should be taken to headquarters. When you get there, get a clearing agent to clear the vehicle for you. And then you take your vehicle home. If you don't, the law also says within 30 days, if you bring the vehicle down to headquarters and it's parked at Bond Road or wherever you are instructed to park the vehicle, within 30 days, you need to clear this vehicle. If it is not cleared, the law says your vehicle will be gazetted
and it will be sold through public auction. So this is clear. Let no one fool you that I can get your vehicle through and you will not pay customs and you can sell it and go. It will not work because one day you will be caught. And people have this notion that, yes, if I take my vehicle through Senegal, it's cheaper. We've discussed this before. It's not. Tijan, we did this with Tijan, Gay, and also we did it with Sang Mendy on radio and on TV. It is not, because the law, customs law says where the vehicle must end is where you pay the taxes. So if you bring a vehicle through Senegal on transit to Gambia, when you reach Senegal, you pay processing fee, which is just a small token. But if you reach Gambia, you pay processing fee, you will then pay the duties. And AU and Eco levy. And AU and Eco levy. And you are going to pay somebody to drive the vehicle for you to the Gambia. You are going to put fuel in the vehicle. All that thing is a waste of time. Send the vehicle through the port of Banjul. Simple. You come and do one payment and this thing is done. So we are saying that this, when the vehicle is found, it will be impounded. If you are caught, the vehicle will be impounded. And the one who drove the vehicle for you will face the law. You, the owner of the vehicle, will also face the law because you are smuggling. So we want to make this clear. Okay. Thank you. Wow, thank you very much, Henry. ñu ko jaajëfal si loolu bu baax lii xibaar la bu jógee si suñu management bi comme moto yi dee jógee si port yi Dakar bi mu dee ñëw Gambia yooni suuf bi la dee ñëw te fi mu war a jaar mooy si booda bi am dalaay wala Farafeñe waaye ñeneen dañ dee jël nit ñi nga xam ne ñoo dëkk si area boobu ñu jaarale leen si yooni gannaaw bi ñu ñëw ñu dugg si dëkk bi because soo jaaree si booda bi am dalaay war a Farafeñe dinañ escort moto bi ak suñ système bi ñoo ooyee e-tracking dinañ track moto bi mu ñëw ba Banjul si headquarters bi fekk benn jafe-jafe du si am den su ñëwee foofu noonu nag léegi pour mun a wàññi li nga xam ne mooy jafe-jafe bi fa nekka waruloo fee fen tamit si booda yooyu fi nga war a fee mooy si headquarters bi Banjul te loolu pour mu mun a nekk foog nga use ñi ñoo ooyee clearing agent ñu mun laa jàppale pour loolu mun a xew waaye da ngaa gis ne nag ñi dee sumagul moto yooyu noonu di ko jaarale si yooni gannaaw bi muy ñëw nga doo romba nga jaar am nga wiiree doo jaar am dal laay joo jaar Farafeñe ñu laa yëgal ne li nga nekk di def jaarut si yoon waaw dafa mel ni crime nga nekk di def te bés buñ la si téyee yow mbooleem ki nga xam ne yow yaa involve si loolu di smuggle véhicules yooyu di ko indi Gambia luwaa bi joxe na doole sax pour ñu nangu moto bi sa loxo waaw luwaa bi joxe na doole boobu noonu den su boobaa dinañ ko jaay in accordance with customs luwaa bi mooy li ñu ooyee customs and excise act 2010 yow mi nga xam ne yow yaa jàppale kooku ba loolu yëpp mu mun a xew yow tam luwaa bi am na si yow yoon te suñ la jàppee yaa ngi smuggle moto bi mun nañ laa charge 3 times duty bi li nga xam ne loolu tam luwaa bi joxe na doole boobu noonu den ñi nga xam ne na ñoom ñoo dee indi bagage yooyu noonu fii ñu paas jaar si booday ñu ngi leen a yëgal ne yaa ngi def loo xam ne crime la te suñ la si téyee li luwaa bi wax loolu la ñoo doxal si yow te véhicules yooyu tam su ñëwee fii suñ ko paagee si suñ warehouse yi fayuloo bee lu mut 30 days mooy benn weer luwaa bi joxe na doole pour ñu gaset ko moo ñu bind ko si kayit mu jaar si néegi député yi ba ñu agree ne mun naa nekka ñu jaay ko si li ñoo ooyee auction mooy nit yi yëpp dajee ñu auction moto bi so 30 days période boobu noonu nag mu ngi applicable si moto yi jógee si yooni suuf bi ak moto yi ñëwee si port yi Banjul bi tam soo ko indee nga teg ko ba mu am 30 days mënuloo ko fay loi bi joxe na doole pour ñu auction loolu noonu so liñ bugg rek mooy ñun ñëpp ñu comply Henry wax na ko fii nii discuss nañ lii si suñ programme si bari ne ñu bari soo nekkee town dañ la ne port yi Dakar bi moo gën a ci port yi Banjul bi daf dee fekka understand nuñ lan lañ nekk di def because bagage bi su ñëwee Dakar transit moom loolu processing fii rek ngay fay waaye final destination bi mooy Banjul den foofu ngay fay AU levy foofu ngay fay duty foofu ngay fay eco levy
programme boobu def nañ ko fii ba mu am koola bu kool mu ne moom bi ñu waxee ne port yi Dakar bi moo gën a cheap brodaam daf ko test mu indi container mu def transit Dakar final destination Banjul mu fay everything mu ñëw ba fii mu fay ñu def mu teg loolu mu calculer yëpp mu xam ñaata la den mu ñëw mu def ba container bi final destination Dakar daf ko regret waaw because liñ ko charge is more than liñ ko charge fii for example VAT Banjul fii Gambia 15% la Dakar 18% la understand nga so ñu bari understand nuñ loolu nga jaarale ko Banjul moo gën a cheap moo gën a yomba because soo jaaree Banjul di nga fay processing fee di nga fay AU levy di nga fay éco levy su dee moto la waaye su dee goods la nag foog VAT mu bokk si understand nga so ñu ngi te loolu tamit yow loolu sa contribution la si jëm kanami réew mi bala ngay dem di dimbale beneen réew mu jëm kanam kay nga dimbale sa réew because lu ndaw li nga fay pour loolu noonu loolu mooy sa contribution te su moto bi ñëwee nga am sa clearing agent nga clear ko si port Banjul bi rek nga noppaleku waaye soo ko waree wàccee Dakar mu war a daw ñëw ba si yoon bi mu dugg si biir dëkk bi amuloo loo ko clear dinañ ko yóbbu si oxine bi soo ñu ngi ñaan nit ñi daal nañu respect loi bi ñu def li nga xam ne moo jaadu. jërëjëf Ibrahima. Okay, ansa ne continue kachana ko Baboucar ni hen ya fonyame nyimu kanklaro mu yana ko abota jiare pour atel nam jolale ani especially mo mu yana ko leka motol bondinan Senegal ke anat nan Gambia kono jam adi ka tambindin frontier wala na border mu gana farafenya wala amdallah ni ke motota ke kullu to dundi Gambia kono jam sata an custom official be border de bola kalama e ka fonyine smuggling ko ni ko smuggling ko fen dundi nan banko kono mana ka mantani luwa la silola wala boda la muyana ko luwa yo lo sute ko motol ni fendo ni business to be nyanta mbila silola mo say do be boda to ni frata je ka fo ne ko mteten si mako no lay moto na samba ni silola muyana ko custom officiality jino jiarete jino sayete na mo njola ni mo kudi muyana ko amako to nyantem so momo ya e la fa moto na la Gambia janne wala ka bonne ni Senegal la ka dunni kana Gambia wana kana jamoti amdalla on farafenya mbaytan ne ko ite kana nola so ne smogulun ke na ya dundi jang luwa yam fogam be mutala e belum ko be sile be bor kan silo ka na custom official e muta kan ne moltole mu ni ke du ko be sate ko no mu ko fanam e mon na agentol le mu ko ni be nyobul so ñu ku mu lu ma tay mu ke lamandi yal ko te kanala so momu yana ko be business sifa ko no be nan la yata yabla kan ni dana amdalla e moto bon Senegal ya nan amdalla farafenyem ne femtoro mu yang ba nak le moto way ka tracking wol be escort la kana fo Banjul na office bado pour moto ya londi je so reni fula na office bado je jele nyande duty njola and taxes custom duty and custom taxes ende ko jolo jiare headquarters wala Banjul so be moldan le mu yana ko motol bondi nan Senegal ke non Gambia ni bodala kana duty jo border post ka fa ambe na duty jola no all duties need to be paid at the GRA headquarters in Banjul so nyande ko kalamodon anio bara je fanan sabanjang wala inde ko mulana ko wolle ke moto sumogo wala ka kuloto dundi na Gambia kono janga ni bodala sata na douane to bula kala mo kuldi mu yana ko loi mon songala ado loi sembo di GRA la na custom bundala puila moto mu ya dundi Gambia banko kam pour yata possible ya 6 ko ni nata customer excise ak la 2010 eso so fane loi sembo di GRA la yo moto mu dundi na Gambia kono janga mon songa na mojo ya dundi plus sumoguli na loi sembo di GRA custom la pour yata yo moto yata 6 ani moto da nata ya 6 fana loi fana sembo di GRA nata lorinje for tiltan sa wala 1 month ema clear no loi sembo de GRA pour ya gazette wala ya safi buko kono banna député bon le sembo fandi GRA la ni loi la karola ya gazette is nice it's like a public auction in public auction mo kuli mai ba announce la mobe benje moto entire sankan wafi so itela duty ni inde bonjo ya jo ani GRA inde muso ay masakanda mun soro ya bondi je so to nchika ya dila so mbe molbe dan le monian ko wolle kam sa be sir nyane ka va na Dakar poro wolom poro dum yana ko lo chipta pour que moto jindi na jana na Gambia jam nyum kulti mu yana ko sa lo ka fam kulti mu yana ko amon soro mo le ko mol nene ka laf ko do tala mol bulu biko ne moto jindi Dakar ni na WTO World Trade Organization la rules auto
wolon di moto ni ya jini Dakar anyanda ko mo wolon process wolon processing fidi abo do no jori be finda ye findi ni poro kono bar moto yinda boroda woni di business moto yinda kala ta da ma business kala da wolon gambeti je nyanda ka namo jo janne nyanda eco levy jolo jana au levy jolo jana and all the documentation nyanda ko be jo gambe janne so nyina kudi mena ko lo kede ni la moto bondi ya tamba Dakar kulti mena ko ya ku balbe teje kadu number 1 ni paperwork ta yo do e bo fay essence ko mo kono fo drive jo mba drive la kana fo banjun gambe jam mo kulti men ko amon soto so ni tata jan ni na mol bende ko namu e ko juuti njo ya fo non te juuti jo Senegal o de keno la boy bo gambe diwde be mo be dani mo gambe diwla muyti mo fana e ka nganya la banko la kafo an defa nan na banko e am ko na banko e mun noy so kan mo dol ka nan Senegal kulu men ko toro ni ku ya ani batatu no bi ani kolya men ko bo do no soto ko baw kar ya fa ni programme ko nyanga about 2 years back ni sang yagal na custom senior custom officer ambe amdallah anin Tijan men ko abin head of headquarters abanjunje yen ko ya na sinandi mol wajane ba hansa mol yan ko sa le ke nene nyim kulti men ko la san kam ne ko ba ko rafa mo do fa ya Tesla fon ko kabi mu ko kaccara fa ko medata ko to ma Tesla ay mo jini Dakar ko kontina ay all the paperwork jo Dakar anan nan jang ay mo nan tude Gambe ports jang ay mun joje a kombe aje ko to ya Gambe ports wolta kena chipta ado wol mun to mera sona fanam so be mol be dan momu yana ko ko mo nan Gambe jang di kar jambe na bodala sumoguli mu fen do mi agol loi mon so ni jiare na custom official yi mo wala jiare dokula li mo be mo to sumogul kam ka dunde Gambe kono jang ado yima def ko amandani silola loi sembo di jiare ko mo ka busibul yata ya wafi so kulti mena pour que tanka si fala be dan la mole abla ni be mo na la natana trudi route la miana ko loi son dawla sa ko mi te batala je jiare fante batala je nanda namu kuntula wala namu sudan sa so no Abarakabake Ibrahima and Babukar Henry, I'm afraid we have a couple of minutes to go, but if you could just briefly, I mean, emphasize again on the importance of this, I.T.A.S system that we're looking forward to, this new platform that would make life much easier for the taxpayer, and it's very accessible and quite convenient. And then we'll have Babukar and Ibrahim do that as well quickly. Maybe the offenses of or the even the offenses. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much. Like Eso said, we are warning the fullers. The fullers, exactly. Yes, yes. On this document you have called Suleiman Bari, yes, on the other document you have called Cherno So Suleiman. the documents must tally, the names must tally. And also we have people whom they go in for 2 or 3 things. That's also illegal. You should have a team for, if it is your business, you should only have 1 team. Okay. If it's for you, only 1 team. Don't use 1 name and get a team, go change and use another name to get another team. Wow. That is illegal. Because you can see someone will have ID card, it is Henry Furmos Mendy. And in the birth certificate, it's only Furmos Mendy. So use the ID to get 1 team, use the birth certificate to get another team. That is illegal. So in the event, let's say I have an initial, and then I decide to drop the initial. Yes. Is it allowed in the system? Am I able to change it? What is the process if I want to? If the initial is different, maybe where they can get you is the date of birth and your mother's name. Might block it. But some people will change all those just to get a team for this business, another team for another business. Okay. So that people will not be able to track them. But that is illegal. Okay. You cannot do, and you cannot also misuse your team. I can't use Babukar's team to do business. It's illegal. It's illegal, yeah. If Babukar also allows me to use his team to clear my goods in the ports, trouble for me, for him. Okay. Because the day he needs now to go and file and pay taxes and domestic taxes, we've done our custom team now, end of year, or Babukar needs to file. They're going to check the volume of import in his on his team. Yeah. And then he'll be asked to pay that amount of taxes. Then we say, no, this one was not mine. Then it's Babukar's problem with Henry. It's not GRS problem. Unfortunately, I've been notified that we have a minute, but Babukar and I'll allow them to, if they have any final words to the audience, Babukar and Ibrahim. Yes, in I think we would like to
thank Henry very much and Sane and yourself. Hence the time is not much. We will end it here. Then next week, inshallah, we will pick it up from where we stopped. Right. And we continue. Right. Yeah. Baraka Bake Ibrahim Okay, and thank you, Babukar as well, and Henry. I'm afraid this is all the time permits for today, but we will be back next week, inshallah, same time, for another interesting program. Until then, on behalf of the entire management of the Gambia Revenue Authority and staff, we say thank you to all of you out there until we come your next week. Gra, Gra,